ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਡ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਓਟਾਵਾ, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਡੋਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿਮ ਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਗਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। It's been a difficult start this fall. It's been tough on all of us. And unfortunately, we're not out of this yet. We're in the middle of a global pandemic, the worst we've seen in generations. And protecting our communities requires difficult decisions to be made. I've said I'd never hesitate to take action if it means protecting your health and well-being to protect the safety of our province. But before doing so, I've always said I have to see evidence, and I've been firm on that. Last night, our top doctors and health experts did exactly that. They presented me with brand new data from this week. At my direction, earlier today, Dr. Williams and Dr. Brown presented the latest data and outlined the justification for new restrictions in hotspot regions. My friends, you know exactly what I know. You've received the same briefing that I received last night. In the last week, the pandemic has picked up speed at an alarming rate. My friends, the situation today is extremely serious. On September the 1st, we had just over 110 new cases. 5 weeks later, today, we're at 939 new cases. As we post record testing numbers, the percentage of people testing positive is rising too quickly, with some communities showing as high as a 10% positivity. The virus is starting to spread to older people, as the number of contacts for every confirmed case has exploded, sometimes in the thousands. ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਇੰਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗ 10 ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਗੈਦਰਿੰਗ 24 ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Earlier in this week that advice coming from the scientific table and from the modeling experts from Dr. Brown and his teams has been most valuable, as well as from our public health measures table. And I had received recommendations from them. We also then went to the health units and asked them for further information and data that would support the areas that they were concerned with and with consultation. So as a result, when we're taking some changes now, and my advice up on that was on 3 grounds. One is, what do you do with those health units that are in the highest amount of cases per 100,000 that have gone up very rapidly and very quickly, and that irregularly every week now, every day, comprise about 71% of our total numbers in the province. And as Dr. Brown has alluded to, it's not homogeneous throughout the province. It's very much varied in area to area. So we have ones that are basically fairly quiet and acquiescent at this time. We have ones that are in this middle ground, and we have our 3 top ones being Toronto, Peel, and Ottawa that continue to go up very quickly with their cases in numbers and counts and percentages. So at Ottawa, when cases per 100,000, for example, has gone from 54 to just under 62%. 62 per 100,000. Toronto went up quickly from 70
to 71 from 58. So these are rapidly moving, whereas some are way down low at a lower level. That's just only one metric that we use to look at and watch this happening. The case positivity, also concerning, that while the province was at before around about 1.2, 1.3, it has moved up to 2. But even those areas we're concerned about, they have moved up from 2 to 3% positivity throughout Toronto, throughout Ottawa, or throughout Peel and Ottawa close behind. So these are very concerning, and this is data that has supported us in that way. So as a result, our advice is on 3 grounds. One, how to deal with these high level ones, and we've made very specific recommendations that I'll note in a moment to deal with the issues that Dr. Brown has noted, where there's indoor congregate type settings where wearing masks continuously and consistently has not taken place. ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਛਲ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਅਲਰਟ ਐਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। We're at a tipping point in this pandemic. Not only is the second wave underway, yesterday we hit the highest daily recorded cases, well above what we saw this spring. I know this is discouraging, especially going into Thanksgiving weekend. But remember this, when things were at their bleakest during the first wave, Canadians pulled together and flattened the curve. Every time you wear a mask, every time you stay home when going out is unnecessary, every time you help a friend download the COVID alert app, you are part of the solution. We flattened the curve before, we can do it again. And now we have even more tools to help us. On Tuesday, Minister Anand and Minister Haidu announced that the government has signed an agreement with Abbott Rapid Diagnostics for up to 20.5 million rapid tests. The COVID Alert app is up and running in 8 out of 10 provinces, now including PEI, and has been downloaded more than 4 million times. The more people use the app, the more powerful this tool will become. It's another way for each of us to do our part to protect our loved ones, our neighbours, and our fellow Canadians. Our top priority is keeping Canadians safe as we support people through this storm. This morning, we received the news that 378,000 jobs were added to the economy in September as the unemployment rate continues to go down. This is good news for a lot of people, but we also know that there's still lots more work to be done. Earlier this week, Canadians could begin accessing the Canada Recovery Sickness Benefit and the Canada Recovery Caregiving Benefit for people who are not covered at work if they get COVID-19 or if a family member gets sick. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1,75,559 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9,557 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 71,000 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। There have been 175,559 cases of COVID-19 reported to date, including 9,557 deaths. Labs across Canada continue to test at a high rate, with an average of over 71,000 people tested daily last week, and 2.5% of these testing positive. National case count has doubled since our last epidemiology and modelling update on September the 22nd. Yesterday, with over 2,400 new cases reported, we had the highest one-day increase in reported cases since the start of the pandemic. The acceleration of epidemic growth is concerning. The actions of individual Canadians are needed now to reverse this trend. As we've said before, these national trends are a composite of the regional epidemics that vary widely across the country. The incidence of COVID-19 is increasing in several provinces, with the most rapid increases occurring in Quebec, Ontario, and Alberta. In contrast, there has been no significant resurgence of cases in the Atlantic bubble, and there has been no community transmission of COVID-19 in the territories. So the time-varying effective reproduction number, or RT, represents how many people are being infected by each new case.
When each new case infects less than one person, the epidemic will die out. Canada's RT has been greater than 1 since the end of August, meaning that every 100 cases in Canada is passing the virus to more than 100 others, and so on, with each new generation of spread getting a bit larger. So we need to limit our contacts and opportunities for the virus to spread to bring the RT below 1 again. ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਖਲੀਲ ਸਿਲਵੇਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਥਣ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਾਸੀ ਕੁੜੀ ਅਲਤੇਈ ਮੌਰਿਸਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰਮ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲਾਨਾ $44.50 ਤੋਂ $160.20 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਇਟੋਬੀਕਾ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਮਾਰਕਹਮ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ, ਵਿੰਡਸਰ, ਐਜਿਕਸ, ਪਿਕਰਿੰਗ, ਬੈਰੀ, ਓਸ਼ਾਵਾ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਓਟਾਰੀਓ ਦੇ 15 ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਿਕਸਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਿਕਸਵਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਬਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, IALI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਸ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਕਸਵਿਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਟਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੋਟਸ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 516633352229 and I want to really thank you our Bobby Colati and Dr. Bhutin and Megan Ryan of NUMC Hospital for providing us this service. We are very thankful to them. Thank you. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬੂਤਨ ਔਰ ਮੈਗਨ ਰੈਨ ਸਮਿਥ ਔਰ ਬੌਬੀ ਕਲੋਟੀ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਸੂ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਔਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਬੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਟੀ ਜੀ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬੋਬੀ ਜੀ। Again, I humbly want to request all the communities and please take the advantage of the services NASA University Medical Center providing. They always had provided. I just want you guys to know the NASA University Medical Center always welcome all the community, especially to the immigrant community who need the most and does not have most of the time
insurance or they're afraid that they don't have it where they get treated. Our hospital and every hospital have a responsibility to take care of it regardless of you have insurance or not. But when it comes to the preventive care, NASA University Medical Center is the leading university helping the services to the community. And now in the all over the country, we are the top 10th or 20th. Let me make sure what number it is. Among more than 800 hospitals around, we are the top 10 or 20th university trauma level number 1 center to help the community, rated as a number 1. We help. Thank you. We have the top leadership now who manage it. The staff, the most friendlier, more honest, most caring, most loving. Not only just our doctors or nurses, but support staff really are there to welcome you, help you while you're going through the painful time, and we are there to serve you because it's our responsibility. Again, I want to say thank you to Laura Karan, our county executive. Be very supportive of the mission. I want to thank you, all our legislature who believe in the same mission. Above all, I want to thank you, Dr. Bhutan, who is our CEO now of the hospital, and Megan Ryan Smith, who is our general counsel and COO of the hospital, along with a very wonderful doctors. They have so many opportunities to use these services. If it's an eye, if it's a dentist, if it's an ortho, it's all available. Please come, take the advantage of the services of our doctors and nurses. We are there to serve you. Don't hesitate. Don't sometimes listen to the garbage of the news that some people say. We are the best. We are there to serve you as your best. God bless you. Enjoy. Thank you. ਸੋ ਬੋਬੀ ਕੁਮਾਰ ਕਲੋਟੀ ਜੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹਰੀਕੇਨ ਭਾਵ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਰਾ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੂਸੀਆਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰੀਓਲ ਵੱਲ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਟੈਕਸਸ, ਲੂਸੀਆਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਤੂਫਾਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੱਕ ਹੈਰੀਕੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।